ভেন্ট্রিকুলার গ্যালপ কোন সাউন্ডটাকে বলা হয়? S1 না S2 না S3 না S4? কোনটাকে বলা হয়? S3 কে বলা হয়। S3 কে বলা হয়। নেক্সট, S1 heart sound corresponds to S1 heart sound corresponds to closure of the mitral and tricuspid valve. Closure of the mitral and tricuspid valve. Next, S2 heart sound corresponds to S2 heart sound corresponds to closure of the aortic and pulmonic valve. Closure of the aortic and pulmonic valve. Normal heart sound. S1 first heart sound lab produced by closure of atrioventricular valves, tricuspid and mitral. S2 second heart sound dub produced by closure of semilunar valve, aortic and pulmonic valve. Abnormal heart sound S3 and S4. S3 third heart sound also known as ventricular gallop. It corresponds to early ventricular filling, passive filling. When mitral valve opens, it is often associated with heart failure. S4 fourth heart sound also known as atrial gallop. তাহলে S3 আর S4 হলো abnormal sound. S3 কে বলা হচ্ছে ventricular gallop, S4 কে বলা হচ্ছে atrial gallop. ventricular gallop এটা কখন হচ্ছে? যখন আর্লি ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং হয়ে যাচ্ছে, যেটাকে প্যাসিভ ফিলিং বলা হচ্ছে, যখন মাইট্রাল ভাল্ভটা ওপেন থাকছে, কোনো কারণে মাইট্রাল ভাল্ভ যখন ওপেন থাকছে তখন যে প্যাসিভ ফিলিং হচ্ছে বা আর্লি ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং হয়ে যাচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার গ্যালপ, যার জন্য S3 সাউন্ডটা শোনা যায়। এটা সাধারণত হার্ট ফেলিওর, ইট ইজ অফেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হার্ট ফেলিওর, মানে হার্ট ফেলিওরের সাথে এটা, মানে হার্ট ফেলিওর যখন হয় তখন সাধারণত দেখা যায় এই ধরনের প্রবলেমগুলো, অ্যাবনর্মালিটিসগুলো আছে। Next, which is the longest vein in the human body? Great saphenous. The great long saphenous veins is the longest veins in the body. It ascends from the foot to the groin. Largest vein is inferior vena cava. Connection between artery and vein is known as capillaries. The network between the arteries that supplying to a particular area is known as the network between the arteries that supplying to a particular area is known as collateral arteries. Collateral arteries. Next, the largest artery of human body is aorta. Artery in anatomical snuff box is answer radial. দেখো 1652 answer A, radial. Identify the blood vessels which carry blood into right atrium. Identify the blood vessels which carry blood into right atrium. Answer হবে inferior vena cava and superior vena cava. Inferior vena cava and superior vena cava. তাহলে answer হবে D, both A and B. দেখো এখানে 1653 তে answer হচ্ছে D. Next, identify the blood vessels which carries blood into left atrium. Pulmonary vein. Answer হবে pulmonary vein. Largest artery is aorta.
Largest branch of vertebral artery is, largest branch of vertebral artery is, দেখো অ্যান্সার হচ্ছে 1656 এর সি, সি posterior inferior cerebellar, posterior inferior cerebellar. Posterior cerebral artery is a branch of which of these? Posterior cerebral artery is a branch of which of these? Basilar artery. Answer হবে basilar artery. Terminal branch of internal carotid artery. Terminal branch of internal carotid artery. Answer হবে anterior cerebral artery. Terminal branch of internal carotid artery. Answer হবে anterior cerebral artery. এই কোশ্চেনগুলো যদি ছবি দিয়ে দেখতে হয় তাহলে কিন্তু আমার আগের ভিডিওগুলো অলরেডি শেয়ার করা আছে হোয়াটসঅ্যাপে, সেগুলো তোমরা একটু দেখে নিও।